Sponsors for Katina ceremony 2020. Sachini, Nirmita, Pushpa, Sanat Jayaratna family and Kiran Sandhu. One family. And Roshan, Asoka, Nimal, Watage and family. And Sujit, Dulmini, Chulani, Jayatilaka Atapatu and family. And Osura, Sumeda, Rohan Payagala and family. These 4 families, for many years, they have requested that they want a year to sponsor this Katina ceremony. So we have given that opportunity. They are very happy to accept this year responsibility, looking after the monks and also taking the sponsorship of this Katina ceremony 2020. So everything has been done, and today the most important ceremony. At the end of the Katina ceremony, Katina season, Vasana season, Dayakas offer a special robe that is called Kathina Robe. So this robe actually, throughout the last 3 months, they were very much aware how to make this robe. So having gone to Sri Lanka, making a big effort, have obtained the cloth, material, and from day to day, they were getting instruction from the monks and looking other robes, how the robes have made. They have prepared this robe very carefully, and Kathina robe is now prepared. Very sacred things. There is very important message behind the Kathina robe. We will discuss later. Now, this is the introduction. Only 4 families with their children and in-laws. But there are many more people are joined with us through online, YouTube, and Facebook as well. All our Dayakas of the London Buddhist Vihara, actually they were very keen how to attend this Kathina ceremony. Unfortunately, due to this corona problem, we can't allow them to attend to the ceremony according to the regulation. But they are joined with us today through online, this modern technology. So with Venerable Kasapatero was making big effort to make it success. So Venerable Bandulatero doing all the other instructions for the ceremony. So now the ceremony has been completely ready for the ceremony of Kathina today. So I would like to, at the beginning, with these beginning remarks, would like to invite to observe, to administer 5 precepts. My invitation to Most Venerable Makure Mangalatero. පන්සිල් දෙන්න ඉස්සෙල්ලා මේ පුංචි රහසක් තියෙනවා කියන්නේ. කවුරුත් දන්න. මම දන්නේ ඒක දන්නවද කියලා. Special announcement. එකක් හැබැයි ඉතින් අද වාසනාවන්ත මේ කටනයක් කරන දවසක්. මොකද වෙනදා කටිනයක් වුණාම මේකේ පිරීලා
ඔබලටවත් මේක ඉඳගෙන තමන්ගේ හිතේ හැටියට ඒක ඒ පින්කම කරගන්න මේක වැඩ කරන්නේ නැතුව. ඉතින් මේ වෙනදා මේකේ පිරීලානේ ඉන්නේ. ඔව් ඉතින් ඒක කියන්නේ මේ කට්ටියට සංග්‍රහ කරන්න නොයි කියවා තියෙනවානේ. දැන් ආද ඒව මොකුත් නැහැ ඔළුවේ. පින්කමටම අරමුණ ඇති කරගෙන පින්කම කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. 2020 ඔයගොල්ලෝ හරි වාසනාවන්තයි. ඒක කොහොම හරි ඒ වාසනාවන්ත දවසේ වාසනාවන්ත විදිහට පින්කම කරගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා වාගේම ආශිර්වාදයක් කරන්නත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. අපේ මේ එංගලන්තේ මේ කෝගේම පන්සල් වල නායකයා තමයි මේ මා ළඟින් ඉන්නේ අපේ ලන්ඩන් විහාරේ නායක හඳුරු. උන්වහන්සේගේ උපන්දිනය අද. ඉතින් අපි හැමෝටම අවස්ථාවක් හම්බ වුණා මේ පින්කම කරගෙන ඒ පින්කමේ ආශිර්වාදයේ උන්වහන්සේට ප්‍රාර්ථනා කරන්න සුබ උපන්දිනයක් වේවා කියලා. මාගේ මතක් කරන්න මට බයින් එකක් නැහැ. උදේ මට බැන්නා. කතා කරපුවා මං කොහා කවන්නේ ඉතින් බැන්නුන් අහගෙන හරියෙන්න අංකෝ කියලා. ඉතින් අපි මේ අද හොඳ පින්කමක් කරගන්න වෙලාවේ අපි කවුරුත් එක්ක ප්‍රාර්ථනා කරමු. හොඳ හිතවිලි වලින් ඉන්න මොහොතක උන්වහන්සේට තව চিරාත් කාලයක් මේ ආගමික ධර්ම වැඩ කටයුතු සිදු කරගනිමින් මේ ලන්ඩන් විහාරයේ ඇතුළු මේ ලෝකේටම වැඩදායක වෙන විදිහේ ආගමික කටයුතු සිදු කරගන්න ශක්තිය, ධෛර්යය, නිරෝගීමත් භාවය උන්වහන්සේට ඇති වේවා කියලා අපි හැමදෙනාම සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. එහෙම ප්‍රාර්ථනා කරගනිමින් කවුරුත් එක්ක নমස්කාරය කියන්න පංචශීලයේ සමාදන් වෙන්න. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි පානාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නා දානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
before we offer the Kathina robe, our Dayakas have prepared flowers, incense, candles and all the offerings to the Buddha. First we are going to offer those offerings to the Buddha, recollecting the noble qualities of the Buddha. So I would like to invite Most Venerable Kalugamuge Kassapa Thero to conduct the puja today. Let us now offer these offerings to the Buddha, recollecting the noble qualities of the Buddha. On this very special day, you have prepared all these offerings with respect and reverence. Now let us recite these stanzas together in order to offer these offerings to the Buddha, wishing that all the merits you accrue by doing these offerings be with you all, be with the sponsoring families of the Kathina ceremony and everyone else who is joining. May you all be well, happy and peaceful. May you all be protected. May you all have good health and protection. With these compassionate thoughts, let us recite the stanzas to do the offerings. Vanna gandha gunopetang etang kusuma saṅtating pujayami muning dassa siripada saroruhe pujemi buddhaṃ kusumena nena punyena mete naca hotu mokkaṃ puppang milayati atai dhamme kayo tatayati vina sabhavang ghana sarapadittena dipena tamadang sina tiloka dipang sambuddhaṃ pujayami tamonudang gandha sambara yuttena dupenahaṃ sugandhina pujaye pujani puja bhajana muttamaṃ sugandhaṃ sitalaṃ kappaṃ pasanna maduraṃ subhaṃ paniyametaṃ bhagavā patiganhatuṃ uttama adivasetu no bante gilana paccayaṃ imaṃ anukampaṃ upadaya patiganhatuṃ uttama adivasetu no bante tambulaṃ parikappitaṃ anukampaṃ upadaya ganhatuṃ uttama adivasetu no bhante bhesajjaṃ parikappitaṃ anukampaṃ upadaya patiganhatuṃ uttama adivasetu no bhante sabbang saddhaya pujitaṃ anukampaṃ upadaya patiganhatuṃ uttama
Vandami cetiyang sabbang sabbthane supatittitang saririka dhatu mahabodhi Buddha rupang sakalang sada kayena vaca citte pamadena maya katang acchayang kamame bhante bhuri panya tatagata imina punya kammena mame bala samagamo satang samagamo hot yava nibbana pattiya sadhu sadhu sadhu. Okay, let us say sadhu, sadhu, sadhu. Most Venerable Bogad Sila Vimala Naik Thera, head of the London Buddhist Vihara, Chief Sangha Naik of Great Britain, and Most Venerable Makure Mangala Thera, head of the Eastham Lumbini Buddhist Vihara, and Most Venerable Gunnapan Sumaram Thera, head of the Samadhi, Edmonton Samadhi Buddhist Center, and Venerable Kassapa Thera. Dear friends in the Dhamma, today you are witnessing a very important religious event at the London Buddhist Vihara. As Most Venerable Naik Thera explained earlier, other days we used to have many people and many monks for this event. But due to the pandemic situation, we cannot perform the same manner we performed in previous years. But you can be happy thinking that you have this opportunity to perform this Katina ceremony in this manner. So I don't want to explain about the Katina because you have heard about it and also you have learned earlier occasions. But we have to remember this is the most important offerings explained in Buddhist teaching. There are 8 meritorious deeds explained in Buddhism. The first one is offering Katina. Katina, that means difficult and also the hard thing to do. Because it is why it is hard? Because it is you need many things to be fulfilled. First thing is you need monks to perform, to stay at the Vihara, to observe rainy retreat. So you can remember 3 months ago, you have invited monks at the London Buddhist Vihara to observe rainy retreat. And also you have promised to look after the monks. Whatever the monks and the temple needed, you have fulfilled that. And also the monks, they have kept their rainy retreat without violating. So the first thing is completed. And also you need monks to offer Kathina Robe. That is also fulfilled. And also this can be done only once in a year. So we cannot have 2 Kathinas in the Vihara, so that is also there. And also you have look after monks, and you have done
whatever the things necessary for the Vihara. And also when you look at this religious event, you find you are giving opportunity for the monks to cultivate their practice. Especially in this period, this is the best rainy retreat monks at the Vihara, because we didn't have much visitors. Then we had time to practice, learn, and contemplate. And also when you look at your side, when you accepted to offer the Kathina robe, from that moment, you were thinking how to do this Kathina ceremony, what we have to do. You are always asking monks what we have to do, what to bring. In this way, you cultivated good thought within you. So that is why this is hard, because you can have 7 days chanting ceremony, but it is 7 days finish. Now this one has 4 months. Lot of things you develop within you. We don't think in this way, but you have done that one, because you want to do it best way. That's what you were thinking. Best things, best way to do it. So we know that we can't do everything as it was before, but you have arranged it nicely. So all those periods, whatever the thoughts came regarding this Kathina ceremony, that is what we call the merits. Merits is nothing but pure thoughts created in your heart and mind. So that is why this is hard thing to do. 4 months to dedicate you in your life. So that is why Buddha explained this is hard thing. That is why in one of the sermons explained what is the result of this Kathina ceremony. It is a very important and also hard thing to do, and also very meritorious deed, hard meritorious deed you have performed. So in this sermon, it explained what you will get, because one monk in his sermon, he said how he performed the Kathina ceremony and what he achieved. He said, due to my offering of Kathina robe, I never been born in an unhappy place for many, many years. He didn't get any unwholesome place to live. And that means the bad place to be born. He was in a good life. He had a good life for all of his life. So that's why in this way it explains there are a lot of good things. So you are performing this Kathina ceremony. And also it is not these 4 families, Fayagal family, Jayatna family, and also the Jayatilaka family, and also the Vattagi family. Not only you are here, because there are a lot of people who are connected with Kathina ceremony. Because for the London Buddhist, we have a lot of dayakas. They are contributing for this Kathina ceremony. And also they are bringing things for the monks and for the Vihara. So in this way, there are a lot of people connected with the Kathina ceremony. Whatever they offer in the name of Kathina, it is they are joined to this Kathina ceremony. So that is why it is important event we call. So we are jointly doing this Kathina ceremony. Think that whatever you have done for this, because it was hard work yesterday and today, and also before that, you came to the Vihara and cleaned the Vihara and arranged this beautifully, the sermon halls and things. So these are things, good things you have performed. So all these things has been done. Now this is the time to offer this Kathina robe. So this is the robe. You have one robe you prepared. This robe you are going to offer to not only these 5 monks, you are going to offer this robe to the entire community of monks, not 2 or 3 monks or monks at the London Buddhist Vihara. You are going to offer these robes to the entire community. Then afterwards, community of monks who are here, then they will decide to whom it should be given. Then they will hand over to
particular monk to keep that robe. So after rainy retreat, that is the way people show their gratitude for the monks for allowing them to perform that all these things, all those meritorious deeds in 4 months. So now it is, as I said, it is the community, London Buddhist Vihara and England, there are a lot of people who are contributing. So you are all jointly offering this Kathina robe to the Sangha. So I would like to ask you to take this rope and stretch it and hold the thread.
අප්පා චන්දෝ පන්න රසියතා සම්පත්ති සග්ග සම්පත්ති මේවච අතෝ නිබ්බාන තුන්ලෝ ආසෙන්ගේ ආමිස පූජා ප්‍රතිපත්ති පූජාවන් විදීමට යෝග්‍ය වූ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් අනුදැන වදාළ පරිදි උතුම් කටින චීවර පූජාවක් සිද්ධ කිරීමෙන් සලසාගත්තා වූ සකල කුසල පුණ්‍ය සම්භාර ධර්මයන් ප්‍රථම කොට ඉන්ද්‍රාදී සමස් දිව්‍ය රාජ සමූහයා විසින් සතුටු පින් පඬුරක් වශයෙන් අනුමෝදන් වනු ලබත්වා එසේ ප්‍රථම පුණ්‍යානුමෝදනාවෙන් අධිකතර චිත්ත ප්‍රීතියට පත්වන්නා වූ දෙවියන්ගේ දේව තේජානුභාවයෙන් හා බුද්ධාදී රත්නත්‍රේ අපරිමිත ගුණානුභාව බලයෙන් මේ පින්නතුන්ට මෙලවින් ඇතිවන්නා වූ සකලාන්තරාය සර්වෝපද්‍රවයන් හිරුදුටු ගනාඳුරුසෙයින් විහත විද්වංසනය කෙරෙත්වා ඒ හැරත් මේ පින් තමන්ටත් තමන්ගේ නමින් නැසී මිය පරලව ගියා වූ සියලුම ඥාති වර්ගයාත් ඇතුළු හැම දෙනාටම හේතු වේවායි වාසනාව වේවායි ප්‍රාර්ථනාවන් ඉෂ්ට වේවායි සිතා චිත්ත ප්‍රීතියෙන් යුක්තව සාදර සිතින් පින් අනුමෝදන් විය යුතුයි. Dear devotees, in this year Kathina robe has been offered to the Sangha in the morning. Actually, you were in a procession, came to the Vihara with the Kathina robe. And finally, it is now completed and you have offered to the Sangha, to the entire community of the monks. But it is regulation, according to regulation, the Kathina robe to be taken the responsibility by one monk, because we all can't wear one robe. So one monk take the responsibility to protect the Kathina robe and also get the benefit of the Kathina robe. So in this year, we three monks have observed the Kathina, so observed the Vasana retreat. We monks decided unanimously this year Kathina robe to be offered to Venerable Bandula Thero. Two monks will say sadhu, sadhu, sadhu. Two monks, Venerable Makure Mangala Thero and Venerable Gunyapani Sumana Thero, Sumana Rama Thero is going to officiate in offering this Kathina robe. It is a disciplinary act, Vinaya Kamma. This is the only robe which we offer according to Vinaya rules. So therefore, in this Vihara is the same within the Sima. We observe Vasana period in the Vihara, the precepts. So in this place, as we decide as a boundary, a Sima. Within this Sima, two monks are going to offer, reciting our traditional formulas in Pali. This robe is going to be offered to Venerable Bandula Thera. If anyone is not happy, please inform to the Sangha. If the monks are happy, keep noble silence. Then they offer the robes to Venerable Bandula Thero and decided this has been done. Now I would like to invite to the Sangha to offer this Kathina.
භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සුනාතු මේ බන්තේ සංඝෝ ඉදං සංඝස්ස කටින චීවරං උපන්නං යදි සංඝස්ස පත්ත කල්ලං සංඝෝ ඉමං කටින චීවරං බන්දුලස්ස බික්කුණෝ දදෙය්‍ය කටිනං අත්තරිතුං ඒසා ඤත්ති සුනාතු මේ බන්තේ සංඝෝ ඉදං සංඝස්ස කටින චීවරං උපන්නං සංඝෝ ඉමං කටින චීවරං බන්දුලස්ස බික්කුණෝ දේති කටිනං අත්තරිතුං යස්සායස්මතෝ කමති ඉමස්ස කටින චීවරස්ස බන්දුලස්ස බික්කුණෝ දානං කටිනං අත්තරිතුං සෝතුන්හස්ස යස්සනක් කමති සෝබාසෙය්‍ය දින්නං ඉදං සංගේන කටින චීවරං බන්දුලස්ස බික්කුණෝ කටිනං අත්තරිතුං කමති සංගස්ස තම්හාතුන්හි ඒව මේතං ධාරයාමි කවන්නේ යදලා තියෙන විදිහට Come on again.
ලන්ඩන් බෞද්ධ විහාරාධිපති මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ ප්‍රධාන සංඝනායක අවසරයි අතිපූජනීය අපේ නායක හාමුදුරන් වහන්සේගෙන් අවසරයි. ඒ වගේම මේ උතුම් වැදගත් අවස්ථාවට වැඩම කොට වැඩ හිඳින ලන්ඩන් බෞද්ධ විහාරාධිකාරී අතිපූජනීය අපේ ගෞරවනීය බන්දුල හාමුදුරන් වහන්සේගෙන් අවසරයි. ඒ වගේම අපේ කාරුණික ආරාධනය ඊටාම අනුකම්පාවෙන් පිළිගෙන මේ ස්ථානයට මේ පින්නතුන් කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් වැඩම කරන්නට යෙදුන ඊස් ලන්ඩන් ලුම්බිනි බෞද්ධ විහාරාධිපති අවසරයි අපේ මංගල හාමුදුරන් වහන්සේගෙනුත් අවසරයි. ඒ වගේම එඩ්මන්ටන් සමාධි මෙඩිටේෂන් සෙන්ටර් අධිපති අතිගෞරවාර්හ සුමනාරාම අපේ පණ්ඩිත හාමුදුරන් වහන්සේගෙන් අවසරයි. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්නතුනි, දැන් බොහෝ වේලාවකට පෙර ආතුව ඉඳලා මේ ආරම්භ කරන්නට යෙදුන සුවිශේෂී පින්කම, ඒ පින්කමේ අංග රාශියක් අවසානයට පත් වෙලා අපේ මේ පින්නතුන් බලාපොරොත්තු වෙච්ච ආකාරයට අපේ ලන්ඩන් බෞද්ධ විහාරයේ මේ 2020 වර්ෂයේ කටින පූජා පින්කමේ දායකත්වයේ බාර අරගෙන මීට මාස 3කට පෙර ආතුවයි මේ පින්කම ආරම්භ කළේ. මේ පවුල් 4ෙම පින්නතුන් ඒ අයගේ නම් අපි සඳහන් කරන්නට යෙදුණා. ඉතින් කාල වේලා යන නිසා මම කෙටියෙන් මේ අනුශාසනාව සිද්ධ කරනවා. මේ පවුල් 4ෙම මහත්තුරු නෝනා මහත්මීන්,
ඒ වගේම මේ තරුණ දරුවන් සියලු දෙනාම කාලය, ශ්‍රමය, ධනය වියපැහැදම් කරලා ඊටාම ගෞරවයෙන්, ඊටාම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව මේ පින්කම සිද්ධ කරන්නට යෙදුනේ බව අපිට පෙනුණා. මේ පින්කම ආරම්භ වෙන්නටත් පෙර ආතුව, මීට මාස 3කටත් පෙර ආතුව මේ වෙනුවෙන් සූදානම් වෙච්ච හැටි, මේ වෙනුවෙන් තිබ්බ උනන්දුව, මේ වෙනුවෙන් මහා සංඝරත්නයේ හැටියට අපි හමු වෙලා පැමිණිලා කතා බහ කරලා දුරකථනයෙන් කතා කරලා යම් දේවල් විමසනකොට අපිට තේරුණා මොනතරම් උනන්දුවකින්, මොනතරම් ශ්‍රද්ධාවකින් මේ පින්නතුන් මේ පින්කම සිද්ධ කරනවාද කියලා. ඉතින් එහි මස්තක ප්‍රාප්ත වීම තමයි අද දවසේදී සිද්ධ වුණේ. මේ පින්නතුන්ට වාසනාව ලැබුණා මේ මුළු මහත් ලෝකයේම විශාල කරදරයකට, විසර උවදුරකට පත් වෙලා සිටින අවස්ථාවේදී වුණත් අපේ නායක හාමුදුරුවන් වහන්සේගේ, අපේ බන්දුල හාමුදුරුවන් වහන්සේගේ, ඒ වගේම අපේ විහාරස්ථානයේ ඒ අනුග්‍රහය නිසා මේ පින්කම මේ විදිහට සිද්ධ කර ගැනීමට. ඉතින් ඒ නිසා ඒ පින්කම සිද්ධ කරපු මොහොත ඉතින් මේ මාස 3 පුරාවටම අපි කටිනය ගැන කතා වුණා. මේ පින්නතුන් අතින් අත ගහලා මේ ලංකාවට ගිහිල්ලා එහෙන් මේ රෙද්දක් හොයාගෙන ඒක නිකම්ම නිකන් රෙද්දක් එහෙම නැත්නම් ඒ රෙද්දෙන් අපිට ඕන දෙයක් කරන්න තිබ්බා. මේ අයට ඕන නම් වෙන ඇඳුමක් මහ ගන්න තිබ්බා, වෙන දෙයකට පාවිච්චි කරන්න තිබ්බා. නමුත් ඒ රෙදි කඩ අරගෙන ඒක ගෞරවයෙන් චීවරයක් බවට පත් කරන්නට යෙදුණා. මේ පින්නතුන් අපේ මේ පවුල් 4ම අය විශේෂයෙන් ඒ මහාන වැඩ කටයුතු වල නිරතුණි අපේ නෝනා මහත්මීන් මහත්තුරු සහයෝගය දුන්නා. ඒ අය කවදාවත් ජීවිතේට සිවුරක් මහලා තිබ්බේ නැහැ. නමුත් ඒ වෙනුවෙන්ම උනන්දුවෙන් ඕනෑකමින් පොත්පත් අරගෙන අදහස් විමසලා දන්න කියන අයගෙන් අහගෙන සිවුරු මහන්න ඉගෙන ගත්තා. දැන් ඕනනම් ඊළඟ වර්ෂවල සිවුරු මහන්න බාර ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ තරම් ඒ හැකියාව මේ වෙනුවෙන්ම ඇති කරගත්තා. ඒ කලේ හැම දෙයක්ම කලේ පින්නතුනි ශ්‍රද්ධාව නිසා. එහෙම කරන්න හිතුනේ ඔබට ඒ ඔබේ ශ්‍රද්ධාව නිසා. ඒකට අපි ධර්මයේදී කියන්නේ ශ්‍රද්ධා චෛතසිකය කියලා. ඒ චෛතසිකයේ බලවත්ව හිතේ ඇති වුණු නිසා තමයි මේ දේවල් සිද්ධ කරේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ විදිහට ඒ සිවුර ඒ රෙද්ද චීවරයක් බවට පත් කරලා ඊළඟට ඒ චීවරය විහාරස්ථානයට ගෙනල්ලා මේ මහා සංඝරත්නයට අද උදෑසන බාර දීලා ඉල්ලීමක් කරා අපිට මේක කටින සිවුරක් හැටියටයි පූජා කර ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපේ ගරු කටයුතු නායක හාමුදුරන් වහන්සේ මේ පින්නතුන් කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් ඒ ආරාධනාව බාර අරගෙන ඒ කටයුත්ත ඉටු කිරීම සඳහා අපේ මේ අසල්වාසී විහාරස්ථානවල අපේ ඕනෑම දෙයකට සහභාගී වෙන අපේ මේ මහා සංඝරත්නයත් සම්බන්ධ කරලා ඔබට ඒ අවස්ථාව දුන්නා කටින සිවුරක් හැටියට මේ සිවුර පූජා කරන්න. දැන් මේක නිකම්ම නිකං චීවරයක් නෙමෙයි, මේක කටින චීවරයක්, විශේෂ චීවරයක්. දැන් මේ හාමුදුරුවෝ මේ මහා සංඝරත්නය අපි හැමෝම සිවුරක් පැළඳගෙන ඉන්නවා, පොරවගෙන ඉන්නවා. නමුත් ඒ සිවුරු සාමාන්‍ය සිවුරු. ඔබට සිවුරු ඕනෑම අවස්ථාවකදී, ඕනෑම මොහොතකදී, ඕනෑම තැනකදී, ඕනෑම හාමුදුරු කෙනෙකුට පූජා කරන්න පුළුවන්. නමුත් මුලිනුත් අනුශාසනා කරපු පරිදි කටින සිවුරක් එහෙම පූජා කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒකට උවමනා එපාකම් එහෙම නැත්නම් කොන්දේසි ගණනාවක් සම්පූර්ණ වෙන්නට ඕන. ඒවා මුලින් අපේ හාමුදුරු අනුශාසනා කළා, අපේ පින්නතුන් දන්නවා. ඉතින් ඒ විදිහට කල්පනා කරනකොට තේරෙනවා මේ සිවුර තියෙන වටිනාකම, මේක කරගන්න කොච්චර අමාරුද කියලා. නමුත් ඒ කටයුත්ත ඔබ සිද්ධ කළා කියලා ඔබේ හිතේ සතුටක් ඇති කරගන්න. ඒ සතුට තමයි පින කියන්නේ, කුසලයේ කියන්නේ, කර්මය කියන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ මහත් වටිනා පින්කම සිද්ධ කරගන්න පුළුවන් වුණා මේ කරදර බාධක මැද වුණත්. මේ පවුල් වල අය අත්‍යවශ්‍යම සමාජිකයන් සම්බන්ධ කරගෙන ඊට අමතරව අපේ විහාරයේ දායක පින්නතුන් සිය ගණනක් මේ මොහොත වෙනකොටත් ඔබ සමග එකතු වෙලා ඉන්නවා මේ අන්තර්ජාලයේ හරහා සජීවීව. ඉතින් ඒ අය සම්බන්ධ කරගෙන අපි මේ පින බෙදාගමු. අමුතුවෙන් මේ පින්නතුන්ට වැඩිදුර අනුශාසනා කරන්නට අවශ්‍ය නැහැ. ජීවිතේ කරගන්නට පුළුවන් වටිනා පින්කමක් කළා කියලා සතුටු වෙන්න. ඒ වටිනා පින්කම වෙනුවෙන් ඔබ යොදවපු හැම තප්පරයක්ම, හැම මොහොතක්ම, ඒ වෙනුවෙන් වෙහෙස මහන්සි වෙච්ච හැම ශ්‍රමයක්ම ඔබේ, ඒ වගේ මේ වෙනුවෙන් ඔබ යොදවපු හැම මුදලක්ම ඒ පින්කම වෙනුවෙන් ඔබ කරපු සසරට කරපු ආයෝජනයක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් සසරට අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ආකාරයට යහපත් කර්ම රැස් කරගන්නට, නිවන් දකිනාතෙක් සසර ගමන වාසනාවන්ත කරගන්නට. ඒ විතරක් නෙමෙයි පින්නතුනි, ඔබ මේ කරපු පින්කමෙන් ජනිත ආනිසංසයන් ආශිර්වාදයන් ඔබට විතරක් නෙමෙයි, ඔබ හදපු වඩපු දෙමාපියන්ට, ඔබට ශිල්ප ශාස්ත්‍ර උගන්වපු ගුරුවරුන්ට, ඒ වගේම ඔබට ආදරය කරන, ඒ වගේම ඔබ සමග සහ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න පවුල් වල අනිකුත් ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ට ඒ අය සමගත් ඔබට බෙදා ගන්නට, ඒ ආශිර්වාදය ලබා ගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒසා වටිනා වැදගත් මහා පින්කමක්, මහා පින්කම් වල පළවෙනි එක කියලානේ කියන්නේ. ඉතින් ඒ මහා පින්කම් කියලා කියන්නේ ඒවට ඒවා කරන්න විශාල මුදලක් වියපැහැදන් වෙන නිසාවත්, කාලයක් යන නිසාවක් නෙවෙයි.
මහා පින්කම් කියලා කියන්නේ පින්නතුනි ඒ වගේ ලැබෙන ආනිසංසය මහා එකක් නිසා. ඒ නිසා ඒ ආනිසංසය සිද්ධ කරගත්ත මොහොත මේ මොහොතේදී ඉතින් ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව ඔබ සතුටු වෙන්න. ඒ සිද්ධ කරගත්ත ආනිසංසයන් මා සඳහන් කරපු ආකාරයට නමින් මිය පරලෝකීය සියලුම ඔබ මේ පවුල් හතරේම අපේ පයාගල මහත්මයා නෝනා මහත්මිය ඇතුළේ පවුලේ ඒ වගේම අපේ අශෝක නෝනා නිමල් මහත්මයා ඇතුළේ පවුලේ අය ඒ වගේම අපේ සනත් මහත්මයා පුෂ්පා මහත්මිය ඇතුළේ පවුලේ දරුවන් ඇතුළේ පවුලේ අයත් ඒ වගේම ජයතිලක මහත්මයා නෝනා මහත්මිය දරුවන් දෙදෙනා ඇතුළේ පවුලේ සියලු දෙනාටමත් ඒ සියලු දෙනාගේම නම් වලින් මිය පරලෝකීය ඥාතීන් නැති හිත මිත්‍රාදීන් නැති ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන සියලු දෙනා සිහිපත් කරගන්න වටිනා පින්කමක් ජීවිතේ කරගන්න පුළුවන් දුර්ලභ පින්කමක් සිද්ධ කරගත්ත මොහොතේ ඔබ ලබාගත් පින් මේ සියලු දෙනා සමගම ඔබ බෙදා හදා ගන්නවා අනුමෝදන් කර ගන්නවා කියලා කල්පනා කරන්ට ඒ පින ඒ අයට අනුමෝදන් වෙත්වා ඒ අයගේ සසරගත ජීවිතයන් වාසනාවන්ත වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා සුගතිගාමී වෙත්වා අවසානයේ අතිඋතුම් නිවන් පිණිස මේ සියලු දෙනාට මේ පින හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් වෙන්න. ඒ වගේම ඔබ සියලු දෙනාටම මේකට උදව් පදව් කරපු අපේ අනිකුත් දායක පින්නතුනුත් අපි සිහිපත් කරනවා. ඒ සියලු දෙනාටමත් විශේෂයෙන් ඔබ සියලු දෙනාටම දරුවන් ඇතුළු හැම කෙනෙකුටම මේ ආශිර්වාදයන් ලැබිලා සියලු බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනාවන් ඉෂ්ට වේවා. සියලු ආරක්ෂාව අභිවෘද්ධිය උදා වේවා. සියලුම යහපත උදා වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගන්නට. Meditation. Okay, let us now practice meditation, metta meditation for a few minutes to share the compassionate thoughts, to share the kindness and compassion with all beings. Let us practice this meditation, this brief meditation for a couple of minutes. Sit in a comfortable posture and gently close your eyes. Keeping your eyes closed, bring your attention to the present moment. Think of the good karma that you have just performed, that you have been performing, and generate loving kindness, metta, unconditional love, universal friendliness in your mind. And radiate your metta, your loving kindness, first towards yourself. Think of your own well-being, wishing your own well-being, radiate your metta, loving kindness towards yourself. May I be well, happy, and peaceful. May I be free from anger. May I be free from ill will. May I be free from enmity. May I be well, happy, and peaceful. Now radiate your metta, your loving kindness, from your mind towards your loved ones. Think of your family, your parents, siblings, relatives, and all loved ones. May they all be free from anger. May they be free from enmity. May they be free from ill will. May they be well, happy, and peaceful. And now radiate your metta, loving kindness, from your mind towards others. Radiate your metta towards all human beings, all over this world. At this difficult time, those who are suffering and those who are undergoing difficult situations, think of them and radiate your loving kindness towards the mankind, the human beings all over the world. May all human beings living in this world be free from anger. May they be free from ill will. May they be free from enmity. May they be free from suffering. May they be well, happy, and peaceful. And now radiate your metta from your mind towards all living beings,
living on this earth and in this universe, seen or unseen. May all living beings be free from suffering. May they be free from anger. May they be free from ill will. May they be free from enmity. May they be well, happy, and peaceful. Keep your mind full of loving kindness, metta. Metta towards yourself and metta towards all living beings in this entire universe. With your mind full of metta, full of kindness, and full of peace, let us now conclude this brief meditation. Say sadhu, sadhu, sadhu. Thank you, Venerable Kasvatera. So, repeatedly, as we mentioned, very fortunate being able to offer a Kathina robe at least once per our lifetime. If it is possible, the blessings will remain with you for many, many years. Whenever you remember, your mind will be happy, purified, joyful, spiritually joyful, and it will be benefited to the sansaric journey as well. As Venerable Bandula Thero, the Nagita Upadana, Nagita Hamdru said, Kathina Jivara Kathina Danan Datvana Sanghe Guna Varuttame Ito Tense Maha Kappe Na Bijanami Dukati. Having offered a Kathina robe, I haven't been hell for the last 30 eons. Uncountable. I haven't been to hell because of the benefit of the offering of Kathina robe. So this is the way the Buddha in Buddhism highlighted the benefits of the Kathina. So this great punya karma, you have done it today. You can be happy being able to do so. So the four families, as we have mentioned, not only four families, last 3.5, that means 4 months, from week to week, a lot of people sponsored. In weekly basis, the monks were looked after by many families. We started on 16th July until 25th in October. July, August, September, and October. Several families.
main sponsorship was taken by you, 4 families. Apart from that, Mrs. Manage and Malika Attanayaka, Kumari, Pavitra, Sriya, the 9th Katina group, 2019 Katina group. And Mr. and Mrs. Ernie and Vinita Gunasekara and Padma Aryadasa and Kanti. Mrs. Swarna Veerasinghe and Iresha Tilakaratna. Mr. and Dr. Mrs. Makalanda. Mrs. Sudama Amarasinghe and Dr. Amarasinghe and Anula Vijayaratna, Mr. Vijayaratna, and Mrs. Kamanika Ratnayaka and Dr. Ratnayaka. And Mrs. Rosie Kudaligama, Kanti Kevitiagala, and Priyanta and Ranjani. And the last week was looked after by the Katina Group 2020. These people had looked after the monks. Also, not only these, many dayakars during the period they had offered dani and other requisites for the monks. So we would like to share the merits with them as well. Nowadays, you are practicing corona awareness. Practicing corona awareness means what? Corona awareness is you are aware about where you are going. You are aware. And you are aware about the time. This is not a good time, because a lot of people on the tube or something there. You are aware about whatever you touch. If you get a letter, you reluctantly get that letter and you sanitize your hands. And even single breath, when you inhale, you are aware whether you have the mask or not. So all we wear the masks because aware about the breathing. That is, and always you wash your hands. Whatever you eat, vegetables or fruits, you wash it again. So this is the practice of corona awareness. Very important. At the beginning, when the corona came to the world, we were not familiar for this practice. A lot of people had became victims of corona because they were not aware, they were not used to practice this awareness, corona awareness. I want to make a point actually. This awareness is to be applied to our mind. That is the retreat. What does it mean, retreat? Monks observe retreat. People go for retreats. What does it mean? That is the practicing of awareness. Awareness means practicing vipassana, mindfulness practicing. When you, as you are familiar, we were instructed by our gurus, our teachers, go to a quiet place, go to forest and sit quietly
and relax your mind, relax your body, and relax, close your eyes, and focus your mind on the breathing process. This is the awareness of the body. First be aware of the breathing. How many breaths you take, how many different type of breaths, you don't know. From morning to evening, evening to morning, you take breaths. But no, we are not aware about that. When we are aware, we notice the present breathing event, present breath. In breath, is it an in-breath or out-breath? Is it a long breath or short breath? At least these 4 types of breaths we should be noticed in the meditation. Sometimes experiencing whole body, we take breaths. That also we have to notice. This way, awareness of the breathing practice, awareness of the anapanasati, awareness of the posture, you are sitting and standing, walking, and lying down. 4 postures we have to be aware. So therefore, we have to practice. Then our awareness become very sharp and very keen. So look at this awareness, sampajano, abhikante, patikante, sampajanakari hoti. When you go forward, come backward, we are aware. Alokite, vilokite, sampajanakari hoti. When we look at directly, straight, or when we look at sideways, we are aware about that. And samminjite, pasarite, sampajanakari hoti. Bending your limbs or stretching, you are aware. Awareness become more keen. Then you notice stretching your hands or bending your hand, even that you are aware. Then Sangha tipatta chivara dharane sampajanakari hoti. When you wear your robe, when you carry your begging bowl, you are aware about that. And asite kaite saite sampajanakari hoti. When you eat, when you chew, when you drink, when you taste, you are aware about that. It's wonderful. And gate tite nisinne sutte jagarite basite tuni bhave sampajanakari. Even when you are silent, you should be aware. When you stand, you should be aware. When you walk, you should be aware. Even the Buddha said, going to toilet, should be aware. All these activities of the life, if we take one single day, so many activities we do. In a retreat, we are very aware. That is the retreat. That is the practice of awareness. So awareness of the mind. If you think in the Satipatthana Sutta, Chittanupassana, there are 16 patterns. Observe your mind. At least 3. Mind, Saragan chittanti pajanati. My mind is lustful. And mind is free of lust. Should be aware about that. Sadosan chittanti pajanati. My mind is hateful. My mind is free of hate. Vita dosanti pajanati. Samohan chittanti pajanati. My mind is deluded. My mind is free from delusion. This way, 16 patterns are there. That is the way awareness. How can we develop? So the Buddha was very
keen to pass his message, how to develop your mind. Practice awareness, mindfulness. Then that is the direct path. Ekayano maggo. This is the direct path for the enlightenment, to overcome your sorrow and lamentation, for the realization of Nibbana. This is the direct path. So therefore, awareness, Buddha applied this awareness to the holy life of the monks, entire life of the monks, at least for a retreat. So therefore, we are now practicing coronavirus. Likewise, we have to practice awareness for our day-to-day life as well. Whether corona is available, prevail or not, we should be aware. So this is the way Buddha applied this awareness many thousands of years ago to overcome our stress. Today, very demanded this practice to overcome our stress. Dukkha. So therefore, that is the talk about the Katina. As I mentioned, there are some devotees are not well. So if I mention Renu Vedasingha, you may know Renu is not well today. Visited her. She is terribly not well. So we would like today dana was offered by the family on behalf of the family. Prema had prepared the dana. We would like to wish our prayers, our good wishes to Renu Vedasingha to speedy recovery, for the speedy recovery. Kumari Pedro Singh, she is unable to walk. She also, we mentioned Anne Leela Vimala Sundara and Dr. Cyril Amar Singh. We would like to wish them, may they be well. Sometimes there may be more people. We would like to share the merits or the blessings of the puja, to wish them, may they be well. Soon may they get recovery from their illness. And from your families, if there are anyone, certainly they expect something from you today. As they are aware, they can see you, but although we are unable to see them, but they think my relatives are doing a great meritorious deed. May they give any blessing to me, something like they expect. May they share the merits of the great punya karma. May they be well and free from suffering. May they attain supreme bliss of Nibbana. And also, during this pandemic period, some of our dayakas have died. Very sadly, today, the latest figures are in this country, 44,745 patients are in the UK. That's the latest figures. 44,745 corona victims. What can we do now? Our heart, we feel their suffering. That is compassion. We would like to extend our wholehearted feeling. May they attain everlasting peace. And in the world today, the latest figures, 156,126 victims died during the pandemic period. 156,126. So may they also receive the blessings. Those who are not well, Chandimuna Singh passed away, one of our dayakas.
Vijay Dharmasena, one of our Dayakas, passed away. Ranjit Chandrapala, our Dayaka, passed away. And Mr. Galagi, one of our friends. And there are so many. What can we do? Are we terribly shocked and very deep sympathies in our heart? So we wish, may they receive the blessings, may they never encounter such disasters in their sansaric journey, may they attain peace of Nibbana. Also, all the victims today get recovery, blessings of the Buddha, Dhamma and the Sangha. As I mentioned, as Venerable Bandula Thero mentioned, as Venerable Kassapa Thero mentioned, a lot of contributors have generously contributed for the Katina financial support. During the last 2-3 weeks, we got checks from them, and directly online they have transferred money to the bank account, Vihara bank account. We would like to extend, if you are listening to this talk, all those who have contributed for the Katina by post or by direct transference. May you share these merits. May they be well. May no harm come to you. All the blessings be with you as well. May you have good health and attain nirvana. As you know, the building construction works is going on. During the pandemic period, the workers, constructors, non-stop they had work. The VMC is very much keen and care about that, how to finish this building project. Now almost actually nearly finished by now. Nearly finished. It's a very big project. Very big project. So Dayakas have contributed a lot of money for that. A lot of money they have contributed. And VMC and other monks and we all together with the help of you. This Katina group also supported for that. We appreciate very much. May the punya be with you. This building will remain for many, many years, although 20, 30, 50 years we will be not here. Sometimes you will. Sorry about that young generation. But the building will remain for many, many years. So the merits come to you whether you are here or not. The blessings come to you. So and finally, all the Dayakas who have looked after us with our Katina group, we would like to wholeheartedly, sincerely extend our blessings. May you all be well. May no any troubles come to you because of this corona trouble. May no harm come to you. May you all have good health, long life, and continue your work. You may have courage, determination, and understanding to meet and overcome these inevitable problems. We wish, may you have happy, peaceful, joyful life here and hereafter. May you attain peace of Nibbana. I would like to extend my sincere thanks to everyone who have supported for the event. Venerable Bandula Thero, Venerable Kassapa Thero, very hard-working for this project today. Actually, for the televising, a lot of works Venerable Kassapa Thero has done, arranging Venerable Bandula Thero has done. Our friend, our good friend, most Venerable Makure Mangala Thero was so
had taken a big effort in the time, a lot of traffic, but he had flew from there to here with Venerable Gunnepani Sumanaramathero, our two brother monks. We appreciate very much. Thank you, Bhante, very much for coming here all the way from there to here. Blessings of the puja be with you as well. We wish you good health to continue your wonderful job, wonderful service for the welfare of the community. And if I mention once again, today, Mr. Jayaratna, Sanat Jayaratna family, Sachini, Nirmita, Pushpa, Sanat, Jayaratna family, and Kiran, Sandhu, all together, and Rohan, Ashoka, Nimal, Vatagi family, and Sujit, Dulmini, and Chulani, Jayatilaka, Atapatu and family, and Osura, Sumeda, Rohan, Payagala and family. We have done a wonderful job. Now it is done and finished now. May the enormous blessings be with you. This great punya karma remain in your memory for many, many years. And the benefit will be with you in the samsara. May we all attain the supreme bliss of Nibbana. Finally, I would like to share the merit with our founder, Anagarika Dhammapala, and also my heartfelt thanks to our Vihara Management Committee and to coordinators and all the dayakas. May you all be well, happy. Okay, now monks are going to chant some Buddhist sutras to bestow blessings upon you all. As we have mentioned earlier, today is very important. It is a Katina ceremony at the London Buddhist Vihara, and same time, Most Venerable Nayaka Thero, Venerable Silivana Nayaka Thero is celebrating his birthday. So we would like to give our blessings for him to have good health, happiness and long life. May you all share these merits, power of the meritorious deed you have done today, and offering Kathina Robe, and also offering Buddha Puja and all the offerings to the Buddha. You have acquired the good thought, the merits, power of those meritorious deeds, and power of the Buddha, Dhamma and Sangha, power of these chantings. May you all be well, including Most Venerable Nayaka Thero. May you all be well, happy and peaceful. May you have a successful life here and hereafter. May no harm come to you. May no difficulties or problems come to you. May you always meet with success, peace, prosperity and good luck. Wishing happy birthday to Venerable Nayaka Thero. We do this chanting now. Namo tassa bhagavatu arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavatu arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavatu arahato samma sambuddhassa. Mahakaruniko nato itaya sabbapāninang pūret Parami sabbha patto sangbodhimuttamang etena saccavajje hotu te jaya mangalang jayanto bodhiya mule sakya vaddhano evang tuihang jayo hotu jayasu jaya mangalang sakkatva buddharatanang Hitang diva manusanang buddhati jina sottinana santu paddava sabbe dukkha upasamin sakkatva dhammaratanang osadang uttamang varang parila upasamanang dhamma sottinana santu paddava sabbe bhaya upasamintu te sakkatva sangharatanang
උත්තමං වරං ආහුනේයං පාහුනේයං සංඝතේජේන සොත්තිනානස්සන්තු සබ්බේ යෝගා උපසමෙන්තතේ අංකින්චි රතනං ලෝකේ විජ්ජති විවිධාපුතු බුද්ධ සමංනත්ති තස්මා සොත්ති භවන්තු තේ අංකින්චි රතනං විජ්ජති විවිධාපුතු රතනං ධම්ම සමංනත්ති තස්මා සොත්ති යංකින්චි රතනං ලෝකේ විජ්ජති විවිධාපුතු රතනං සංඝ සමං තස්මා සොත්ති භවන්තු තේ නාත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං බුද්ධෝ මේ නේතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං නාත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං ධම්මෝ මේ සරණං වරං ඒතේන සච්ච වජ්ජේන ජය මංගලං නාත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං සංඝෝ මේ සරණං වරං ඒතේන වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං සබ්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භවතු සබ්බ රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභා සදා සොත්ති භවන්තු තේ ආකාශට්ඨා ච භුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा තිරන් තුලෝක සාසනං ආකාශට්ඨා ච භුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा තිරන් රක්ඛන්තු දේශනං ආකාශට්ඨා ච දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा තිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා. Let us transfer your pure thoughts and goodwill for all those departed ones from your families, your parents, and also if there are any other relatives passed away from you all. Let us think about them and pass your pure thoughts and goodwill for them to have happy, peaceful and successful journey in samsara. Let us wish them to attain supreme bliss of Nibbana. Idang me ñātinang hotu sukita hontu ñātayo. Idang me ñātinang hotu sukita hontu ñātayo. Idang me ñātinang hotu sukita hontu ñātayo. Abhivadana silis niccang vaddhapachayino chattaro dhamma vaddanti ayuvanno sukham ආයුරාරෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම් ඉමිනාති සමිජ්ජතු. Yeah, we would like to invite next speakers if there are anybody giving the word of thanks. ගරුතර නායක ස්වාමීන් වහන්සේලා ඇතුළු අතිගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. මේ පැමිණ සිටින සහ සජීව අපහා සම්බන්ධ වන කර්ණ පින්කම සඳහා අනුග්‍රහය සහ දායකත්වය දක්වන පින්වත්නි,
එසේම අන්තර්ජාලය හරහා දුරස්තව අප හා සම්බන්ධ වන සදහැවත් පින්වතුනි. ඇත්ත වශයෙන්ම මෙම කටින පින්කමේ ඇති මහඟු එම නැත්නම් දෙව් මිනිස් සැප මහත්ඵල මහා නිසංස ලබා දෙන මේ කටින පින්කම ගැන අපිට නිරන්තරයෙන්ම අසන්න ලැබෙනවා. එයින් ප්‍රබෝධමත් වුණු අපි මේ අපේ කටින කණ්ඩායම පවුල් 4ක් එකට එකතු වෙලා අපි ඉල්ලීමක් කරා අපේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ, එවැගේම මණ්ඩල ස්වාමීන් වහන්සේත්, කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ, අපේ විහාරවාසී ස්වාමීන් වහන්සේලාට අපිට මේ පිළිබඳව දායකත්වයේ අනුග්‍රහය ලබා දෙන්නට අවස්ථාවක් ලබා දෙන ලෙස අපගේ කාරුණික ඉල්ලීම පිළි අරගෙන අප පොරොත්තු ලේඛනයකට ඇතුළත් කරනු ලැබුවා. ඉන්පසු අපි මේ මට මතක හැටියට අවුරුදු 5කට 6කට පෙර තමයි මේ සිද්ධ වුණේ. ඉතින් අපි මේ හිතුවටත් වඩා ඉක්මනින්ම කාලය ගෙවිලා ගිහිල්ලා මේ අතිසුවිශේෂ වූ 20 වසර උදා වුණා. අත වශයෙන්ම අපට නම් මේක සුවිශේෂ වූයේ අපගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරමින් මේ මහඟු පින්කමට දායකත්වය සහ අනුග්‍රහය ලබා දෙන්න හැකියවීම පිළිබඳව. ඉතින් මේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට අපි පටන් ගත්තු වස් ආරාධනාව පිළි අරගෙන ලන්ඩන් බෞද්ධ විහාරයේ වස්වසීම සඳහා අපේ ආරාධනය පිළි අරගෙන අපගේ සීල විමල නායක ස්වාමීන් වහන්සේත්, බන්දල ස්වාමීන් වහන්සේත්, කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේත් ලන්ඩන් බෞද්ධ විහාරයේ වස්වැසුවා. එතෙන් ඒ වස් ආරාධනා පින්කමේ සිට අද දින දක්වා මේ කටින චීවර පූජාව දක්වා අපි විශාල පින්කම් සමූහයක් ඉටු කරනු ලැබුවා. ස්වාමීන් වහන්සේලා විසින් සඳහන් කරා ඒ කරුණු කාරණා මා නිසා නැවත සඳහන් කරන්නේ නැහැ මොනවද කළේ කියලා. කෙසේ නමුත් අපිට මහඟු අවස්ථාවක් උදා වුණා. ඒ 4 මාසයක් තිස්සේ සිව්පසය පිළිබඳ අවශ්‍යතාවය සපුරලමින් අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලාට පුද සත්කාර ඉටු කරන්න. අපි ඒක ඉතා විශාල ගෞරවයක් හැටියට සැලකෙනවා. ඉතින් මෙවන් වූ දෙව් මිනිස් අප මහානිසංස ලැබෙන පින්කමක් අපිට කරගන්න හම්බ වුණේ විශේෂයෙන්ම විහාරාධිපති ගරු බෝගොඩ සීලබල නායක ස්වාමීන් වහන්සේත්, විහාරවාසී තවලම බන්දුල හිමිපාණන් සහ කලුගමියේ කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ මූලික අවවාද අනුශාසනා අත වශයෙන්ම ඉතාමත් සුහදශීලීව සහ කාර්යක්ෂමව ලබා දෙමින් අපව අද දින දක්වා මෙහෙවනු ලැබුවා. ඉතින් ඒ පිළිබඳව මාගේ ප්‍රථම සහ අතිවිශේෂ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා අප ස්වාමීන් වහන්සේලා දුන්නමට. ඒත් එක්කම අද දින අපගේ කාරුණික ආරාධනය පිළි අරගෙන මෙහි වැඩම කළ ඊස්ට් ලන්ඩන් ලුම්බිනි විහාරයේ විහාරාධිපති පූජ්‍ය මාකුරේ මංගල හිමියන් සහ එඩ්මන්ටන් සමාධි භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ විහාරාධිපති පූජ්‍ය ගුණ්‍යාපානේ සුමනසාර හිමියන් යන දෙනමටත් සුමනාරාම හිමියන් යන දෙනමටත් අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. අත වශයෙන්ම ඔබ දෙනමගේ වැඩම කිරීමත් අනුශාසනාවත් මෙම පින්කම තවදුරටත් ආලෝකමත් කරා. ඒ වගේම මා විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ විහාර කළමනාකරණ කමිටුවේ සමාජිකයන් විසින් දැක් වූ සහයෝගය අපි අගය කරන අතර ඔවුන්ටද අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා. අත වශයෙන්ම මෙම පින්කම සඳහා අනුග්‍රහය දැක් වූ අපගේ පවුල් 4 රෝහන් පායාගල, සුමේදා පායාගල උසර පුතා සහ ඒ වගේම නිමල් වත්තගේ අශෝක ජයසිංහ සහ මෙතන නොහිටියත් රොෂාන් පුතත් චූලා අතපත්තු, ඒ වගේම දුල්මිනිස් දුවේනිය සහ සුජිත් පුතත්, ඒ වගේම මාගේ පවුලේ සමාජිකයන් පුෂ්පා දසනායකත්, සචිනි දුවත්, මෙතන නොහිටියත් නිර්මිතා දුවත්, කිරන් අපේ
අලුත් පුතත් ඒ සියලු දෙනාම මේ පින්කම සාර්ථක කර ගැනීමට සෑහෙන කැපවීමකින් කටයුතු කරා. ඒ නිසා මා ඊටම මාගේ අවංක ආදරේ ස්තුතිය ඔවුන්ට පුද කර සිටිනවා. මීට අමතරව ස්වාමීන් වහන්සේලා විසින් කියන්නට යෙදුනා මේ කාලය තුල තවත් විශාල පිරිසක් අප ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ දුක සැප බලා ගනිමින් වතාවත් ඉටු කරලා කියලා ඒ අයට මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරමින් ඔවුන්ට අපගේ අවංක ආදර ස්තුතිය පුද කරනවා. ඉතින් අපේ ගාමිණී අමරසේකර මහත්තයා අපිට සහාය වෙනවා මේ වීඩියෝ ගත කිරීම වලදී. ඒ වගේම ලොකු කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරන කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ සඳහා අපේ ස්තුතිය පුරනමන අතරම මේ Facebook සහ YouTube හරහා මේ සජීවව ලබා දෙන මහතුන්ටත් අපේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා. ඉතින් මේ කාලය තුල විවිධ ආයුරින් අපහාට සහායක දැක්වූ අපගේ අනෙකුත් මිතුරන් ඔවුන්ට සහභාගී වෙන්න නොහැකි වුණත් මා ඊටමත් ආදරින් නොවුණත් මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරනවා ඔවුන් අපට විවිධ ආයුරින් පණිවිඩ දෙමින් සුභාසින්සනය කරමින් කටයුතු කළා. ඒ සැමට අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය. ඉතින් අත වශයෙන්ම ඊළඟට මා අමතක නොකළ යුතුයි අපේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ උපන්දිනය. ඒ පිළිබඳව මා ආශිර්වාද කරනවා. අවසාන වශයෙන් අප සැමම මේ මුළු ලෝකෙම පෙළෙන මේ වසංගත තත්වයෙන් මිදී අපට එක්ව කටයුතු කළ හැකි සුන්දර ලොවක් නැවතත් උදා වේවායි කියලා පතමින් මාගේ වචන ස්වල්පය මේන් අවසන් කරනවා. ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි. Venerable monks, family and friends, both those joining us here today and those watching online. We would like to take this opportunity to give thanks to Venerable Sila Vimala, Venerable Bandala and Venerable Kashpa for giving us this cherished opportunity to conduct this year's Katina ceremony. This year's ceremony is organised by the Vattagare family, of whom we have Nimal, Ashoka and Roshan, the Jayaratna family, of whom we have Sanat, Pushpa, Nim and Sachini, the Attapattu family, of whom we have Jatalaka, Chulani, Domini and Sujit, and lastly the Payagla family, of whom we have Rohan, Sumedha and myself, Osara. We'd also like to give a special thanks to the visiting monks here with us today, Venerable Makure Mangala from East London Lumbini Vihara and Venerable Gunapane Sumanarama from Edmonton Samadhi Meditation Centre. We appreciate that it's not easy to travel at the moment, so we do truly appreciate your presence here with us today. Additional thanks also go to the Vihara Members Committee for supporting us with our planning, and Matthew, George, Gamini Amarasinghe and Venerable Kashpa also for helping with setting up the live feed for today's ceremony. Our final thanks go to all of the devotees of the London Buddhist Vihara who provided their support in the last 3 months during the Katina period by offering danas to the monks and by various other means, as well as everyone who has supported the Vihara throughout this year. It goes without saying that this has been an exceptionally difficult year for everyone, and many people have had to deal with a lot of adversity. And so being able to help others and the Vihara in the face of this adversity is truly commendable. And on this topic, it is also a great shame that more people couldn't attend this ceremony in person, but hopefully when things do return to normal, attendance can return to what it has been in previous years. I would like to end by passing on the merits from this ceremony to those who have passed away, including friends and relatives, both ours and those of the devotees of this Vihara, including my sister Bihari. We hope that they attain the supreme bliss of Nibbana. Thank you. Now we are going to conclude the Katina ceremony 2020. May you all be well, happy and peaceful.